Natumai huu buheri wa afya leo, ikiwa ni siku ya 11 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2021. Ni wakati wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, lakini kabla ya habari hiyo huwapa muktasari. Polisi wazima moto Wandegea karibu na Uganda Telecommunications. Wizara ya Afya yahimiza umma kupata matibabu ya COVID-19 na Mbole. Na viongozi wa Bukumanzimbi watoa wito kwa serikali. Hujambo, naitwa Edwin Nyachwara. Polisi kwa ushirikiano na wazima moto wamezima moto leo mapema katika kituo kimoja cha kibiashara hapa Wandegea mjini Kampala karibu na Uganda Telecommunications. Moto huo ambao unasemekana huenda ulisababishwa na nguvu za umeme ulizimwa na polisi na wanaendelea kufanya uchunguzi. Hapa taarifa kamili. We got information that there was fire outbreak here. So when they came, we responded immediately. And after reaching here, the cause was electric shock. Because last night, there was no power, but we tried to respond immediately. So far, we are still establishing it. We are still finding out. Okay. But at a later stage, we shall know what has got the problem. Kwingineko tunaarifiwa kwamba umma wamehimizwa kutumia uwanja wa kitaifa wa Nambole kupata matibabu ya bure katika ugonjwa wa COVID-19. Haya yamesemwa baada ya asilimia kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelazwa hapo kufunguliwa na kupata matibabu. Asilimia kubwa sasa ya 98 nimeponya, na wananchi wameombwa kwenda katika kituo hicho kupata matibabu kwani serikali imegharamia. Uwanja wa michezo wa kitaifa wa Nambole ulitengwa na serikali kuwa mojawapo ya vituo vya matibabu kwa wagonjwa wa COVID-19 wakati idadi ya maambukizi ilipovunja kingo zake. Inabainika kwamba tangu agizo la pili la kusalia nyumbani lilipotangazwa, idadi ya wagonjwa katika uwanja huu imepungua maradufu. In the first wave actually, Nambole admitted up to almost 2,000 patients and all of them were discharged because they had mild disease. Kulingana na ripoti iliyotolewa siku ya Ijumaa wiki hii, kituo hicho cha matibabu cha Nambole kilikuwa na vitanda 1200, wagonjwa 40 walikuwepo, huku idadi ya jumla ya wagonjwa waliolazwa ikiwa 400, wagonjwa 252 waliruhusiwa kurudi nyumbani, mitungi 200 ya gesi ilikuwepo, wagonjwa 50 wakahamishwa, huku wagonjwa 20 wakipoteza maisha yao katika kituo hicho. Patients come here when it is late, when they have delayed at home. So what I advise Ugandans is to come early, as soon as the symptoms develop, so that we can decide whether to admit you or to send you back home. Ni bayana kuwa matibabu ni bure katika kituo hiki na vifaa vingi vinavyohitajika vimenunuliwa na serikali. It is government of Uganda which is funding every activity in this facility with support from partners like World Health Organization and CDC and IDI. Wafanyikazi wa afya kila mara wanajaribu kusaidia wagonjwa, huku magari ya kubeba wagonjwa maarufu kama ambulance yakipishana kwa zamu. And they need frequent, which is PRN, oxygen. But here they can even be removed off from the oxygen, or sometimes we put them back on the oxygen, depending on the oxygen saturation. By the time someone has clinically improved, okay, it means that the body has fought off the virus. So this person is no longer infectious. So they are not going to infect the people they are going to find. They may do the test, even if it turns out positive, they could still be having dead virus, which virus they are not going to transmit to any other person. So
whether they are still positive or they have turned negative, it doesn't matter so long as the symptoms have resolved. Baada ya siku ndefu ya kazi, wafanyakazi wa afya hukusanyika hapa. Maskani ya muda yamejengwa katika eneo hili kusaidia wahudumu wa afya kujishatiri. If they are not careful by following the various steps they undertake while removing the coveralls, removing the gloves, because while inside in the ward they are touching patients, so they come out when they are highly infectious. So that's why this stage is very important for extra caution and carefulness. Wagonjwa wa COVID-19 wameshauriwa kutumia muda huu kwenda kupata matibabu ya bure katika kituo hiki cha Nambole. Waswahili wanasema kwamba usipoziba ufa utajenga ukuta. Basi kwingineko tunaarifiwa kwamba viongozi wa kidini hapa mjini Kampala wametoa wito kwa waumini kuanzisha madhabahu ya kibinafsi katika nyumba zao wakati huu wanapokabiliana na janga la COVID-19. Haya yamesemwa na mchungaji Patrick Agaba Binumugisha wa kanisa la Ark of God Church Chitetika hapa mjini Kampala. Hapa taarifa zaidi. Mchungaji huyo amesema kwamba huu ni wakati mgumu na ni vizuri kila familia kuwa na madhabahu ya kufanyia maombi katika nyumba zao, kwani vita vya COVID-19 ni vita vya kiroho. To make sure you keep your family altars burning. We encourage one another in the words of God so that we don't lose the track, so that we don't miss the hope. Love your neighbors and help your neighbors. If you have a kilogram of posho or something, please share. Aliwahimiza watu kutumia muda huu wa agizo la kusalia nyumbani kutembelea miradi yao kama vile ukulima. Vile vile alitoa wito kwa familia kudumisha amani na upendo badala ya mizozo ya kifamilia ambayo haisaidii wakati kama huu. In this country, the doctors, nurses, you have overcharged people. Please, let us use the heart of love to treat people. The heart of love, care, the heart of responsibility to treat people. Today you are charging me 100 million. Your fellow sister, your real sister, biological uncle, who is not here, but what you sowed, she or he is going to suffer the consequence of what you did to your Ugandan. Mchungaji huyo alitoa wito kwa vyombo vya usalama kutobaua viongozi wa kidini, kwani wakati mwingine huwa na changamoto wanapofanya maombi, hasa katika mazishi. These occasions are mostly done by the religious people. So to make it hard for us to reach where we are going to bury our friends. Kiongozi huyo wa kidini alishukuru serikali kwa juhudi za kuwalinda wana Uganda na vita vinavyoendelea kumaliza janga la COVID-19. UBC Habari. Tukisalia katika masuala ya kidini, kwingineko viongozi wa kidini wameanzisha mpango wa kuwazawadi na kuwapongeza wafanyakazi wa afya kukiwemo madaktari na manesi, kwa sasa ndio wanakuwa mstari wa mbele wakati wa kupigana na janga la COVID-19. Kampeni hiyo inaongozwa na Askofu Daniel Kutesa Wadimba wa kanisa la Bethel Freedom Church Tabernacle. When did we ever stop to thank health workers for the great work they do for our lives? I'm talking about everybody that works in this sector. I'm talking about ambulance drivers. I'm talking about toilet cleaners. I'm talking guys that watch the gates of hospitals and health facilities. I'm talking about psychiatrists. I'm talking about people that serve in mortuaries. I'm talking about pharmacy owners. I'm talking about people that own clinics. These guys serve us every day, day in, day out. During this COVID-19, they chose to stay at work. We want to salute them, and I'm promoting a campaign nationwide to appreciate all these people. Go to them where you live. Even when we are locked down, mask up, go and thank that community. They really deserve to be appreciated. I'm a priest, I'm a preacher. But actually, most people call me for prayers after running to hospitals. Basi nastahili muite kabla ya kukimbilia hospitali. Unaendelea kuzipokea habari hizi kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Na sasa ni wakati wa kumwalika mwenzangu Mande ya Call atuletee kipindi cha Tulonge. Karibu.
mtazamaji katika kipindi chetu cha leo. Mimi ni Manda Call Amazima. Ndugu mtazamaji, tunazungumzia swala la ugonjwa wa virusi vya corona, yani uviko 19 au COVID-19. Leo ninao wataalamu wa mitishamba ambao wanatuelezea michakato wanayo katika shughuli zima la kutibu ugonjwa wa COVID-19. Kwa upande wangu wa kushoto ninaye Profesa Abdukarim Msasizi, karibu sana. Asante kabisa. Na mwingine mgeni ambaye ninaye hapa studioni ni Daktari Kawestwa, karibu sana. Asante ndugu. Basi nitaanza na Profesa. Vipi, chama cha NACOTA ni chama gani? Asante kabisa watazamaji. Ninafurahi sana kuwa na nyinyi kwa TV hii letu la UBC. Kwa namna kwa ajili ya kwa sababu ya shida zetu za mpaka wa leo, na problem yetu hii ya ugonjwa ambao umetukia ya hatari sana. Sasa mimi nataka kuwajulisha kwamba NACOTA maana yake ni nukuta moja moja, lakini ukitoa sauti au kuita jina lako ni full. Kwa Kiingereza inaitwa National Council of Traditional Healers and Herbalists Associations. Ni chama cha muungano kinaounganisha waganga wote ambao wanatumia madawa zetu ya mitishamba. Na sasa hapa tumekuja tuaminiane, tusikilizane au tuzungumze, tuonyeshe namna, kama swali la ndugu yangu anauliza tuko wapi, tumefika wapi. Nimemjulisha kwamba tumeenda mbali sana na tutaanza siku ya leo. Tangu zamani ndio sisi wenyewe tunawapa matibabu, na tumewatibu watu wote, sio wananchi peke yao, hata kwa nchi zote za Afrika tukitumia mitishamba ya madawa. Na sasa tunakuja tunaamurisha kidogo kidogo, pole kwa utaratibu, mpaka kwa leo hii mpaka tukaelewana na serikali kuona kama tumeingia kwa parliament, hata sheria ikatolewa na rais akaweka muhuri. Sasa inaonekana ati kazi zetu zitaendelea. Asante sana. Daktari Kawesti, tunaangalia tuna tatizo la COVID-19, uviko 19. Vipi nyinyi wataalamu wa mitishamba, suluhu iko wapi? Asante sana ndugu. Kwangu kama daktari, kazi yangu ni kuambia watu kufanya kitu nzuri kwa maisha yake. Kwanza social distance, watu waone kwa social distance, watu wavae maski, watu wakuwe na sanitizer. Hiyo ni mambo nzuri kwa life yenu. Kitu kingine kwa mitishamba, watu wa mitishamba, tuko na miti mingi ambao sasa kwa hii period ya COVID-19 tunataka kwanza hiyo miti iko na dawa kali kusaidia watu kama ginger, lemon, tunafanya hizo concoctions za garlic, tunaweka black seed, tunaweka black pepper zote. Sasa tunaambia watu kama unapata hizi dawa, pata hiyo nzuri sana. Usiende kupata hiyo chakara kwa kila mtu anakuambia yeye nafanya. Kwa hii sisi tumekuja na program ya kuwa scientific herbalism. Tunakuwa na scientific equipment, tunafanyisha scientific materials, tunaenda soma, tunaambia wa herbalists waende wasome, wasike nyumbani kunasema babangu alikuwa mganga na mimi nitakuwa mganga. Kwa hii COVID things have changed. Mambo yamebadilika. Tunataka mtu kama unapatia miti, unajua hiyo miti nitafanya hiyo kazi mgonjwa anataka. Kwa hiyo profesa huyo yuko na mashamba. Tuetu wanaleta madawa, wanaleta miti, tunafanya madawa wetu wa scientist. Kazi yetu kuona watu wanapata solution, watu I don't know how to say it, but our intention nataka watu hii miti tunafanya kwa NACOTA to provide sustainable solution to people's health. Naam, asante sana. Hebu narudi kwako Profesa Abdukarim. Naona vipi tuna Doviko. Vipi Doviko hiyo inafanya kazi gani? Sasa kabla sijaongea kwa Doviko. Naam. Hii ni Doviko ambayo imeisha kufanya hapo utafiti ili ya kuwezesha wagonjwa wa COVID wao wanapona kwa chupa 2 peke yake. Ukitumia hii
unamaliza wiki moja ya pili unakuwa umeshamuka. Na kwa hivyo sisi tulikuwa tukitibu watu sio kuanza na COVID time. Tulikuwa tukitibu watu nyuma kutoka tangu zamani, hata kwa ukimwi, hata kwa dawa TB. Labda kabla hujaenda mbali, hii dawa ya Dovico imeshapewa leseni kwamba na imeshaidhinishwa kwamba inaweza ikatumiwa. Sasa tulikuwa hatungojee watu kutuambia kutumia chakula chetu. Hii ni dawa yetu, ni mboga zetu, ni kile kitu. Wacha nchi zote zinapokuwa na vitu vya kwao wale chakula chao. Lakini mambo ya kufanya scientific kwa level ya kuitoa mpaka itolewe mpaka nje. Hiyo ndio kwa wakati inatakiwa kwenda kwa National Drug Authority kufanya nini. Lakini hapa nyumbani kwetu ndio kwa hata president mwenyewe, rais ameamua wa traditional watumie njia zao, na wale wa science wale wa juu wa western science watumie ya kwao. Lakini sisi sasa ukikuona adui na kuingilia au unakimbilia kwa jirani kumwambia nipe panga nipiganishe na adui wangu, hiyo inakuwa ni aibu. Ni mzuri unakamata panga ya nyumbani unampiganisha, alafu unapiga adui wenyewe anakuja baadaye. Sasa dawa zetu zilikuwa zikifanya kabla ziende kwa National Drug Authority, ni dawa hauende kwa drug authority kabla hujajua dawa. Dawa kwanza ni ijuliwe, alafu ikimaliza kuijua na ukachukua ukaelewa ujuzi wako na ujuzi wako kaamini ya kwamba ni dawa, ndio kama unaipeleka kwa National Drug Authority. Na National Drug Authority inapata masemo yatakapoanzia, sio kuja fana sema tu tunatumia dawa, hii dawa ni dawa, na uweze kufanya utafiti. Sasa namna nataka kumpa mfano nilikuwa na kama ndugu yangu huyo Profesa Ogwanga. Profesa Ogwanga alisoma, alikuwa kwa shule, alienda mpaka kusoma akamaliza, lakini amefanya utafiti. Lakini kabla hajaingia kwa masomo au wapi, alikuwa akitumia, akija kwetu. Hii ndio mwanzo wa kutoa research yote, anaanzia kwa sisi. Lakini sasa sisi ukitoa akili alafu natutupa, hiyo inaonekana kama huna ujuzi wa kujua hii mambo tunaacha nyuma, ndio ilitusaidia kufanya hii. Sasa hii ilitengenezwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alitengeneza na akatupa akili na akatupa bahati zetu au nini au ni asijui kama kwa Kiswahili na kipaji nikapewa. Lao upewaji nilipewa mimi, nikaanza unaanzia pale. Tuna nani masemo yetu kwa Nakotha, without creation no creation, without creation no nature. Yani bila muumba hakuna kuumba. Without nature no culture, without culture no history, without history no indigenous knowledge, and without indigenous knowledge no science, and without science no technology. Therefore you have to show where you came from, where you are and where you're going. So today hii dawa unaona kama dawa hii mzee wangu alikuwa nikionyesha hapa. Hii dawa hii ndiyo inaitwa marijuana. Kwa lugha kawaida bangi. Kwa hiyo bangi. Lakini bangi sio ujuzi kama unajua kama ni bangi, kila mtu anaweza kuwa mganga, yani yeye anajua kama hii bangi. Sio kama unajua hii dawa unaona kama ni plant inaitwa jina gani, alafu nafikiri unachanya paka unapata ujuzi wa kuitengeneza paka kwa level hii. Sasa kutoka huko sasa ukiliangalia kwa mujibu wa sheria na utaratibu hapa nchini Uganda, bangi ni mojawapo ya yale madawa ambayo imepigwa marufuku. Sasa itakuwaje sasa tuanze kuambia watu eti sasa bangi huenda ikawa ni dawa? Sasa hiyo ndio shida niliyokuambia kwa programu yetu ya nyuma. Eti kila mtu sasa ujuzi wetu hii unajua kuna mzungu kitu anaita ignorant. Wengine wanafikiri kama kusema ignorant ni mtu kusema, lakini ni kuacha kitu hivyo unakijua lakini hutaki kufanya nini. Sasa wote wanajua madawa zikitoka kwa kitu, kwa miti shamba na kila kitu, lakini ujuzi wa kuitengeneza hawana. Na wale wenyewe wana ujuzi hawaaminiwi na hawani sio kuja kufanya nini. Sasa hapo tunataka kuanza kuwasomesha moja kwa moja. Namna tulipata president mzuri, rais wetu wa nchi ya Uganda. Yeye amekubaliana sisi kusema sisi tutumie mboga zetu, tutumie chenyewe tunaweza wananchi wafanye nini, wawe na uzima, ili mradi kisidhuru watu, ili mradi kisikiwaletee matatizo kwa watu. Yes, kilete matatizo watu. Sasa hii mambo ya kwenda kujua au kwa level gani, hizo ni zingine. Lakini sasa tunataka sasa hii imekauka na ni ya mbegu. Ni ya mbegu sasa. Sasa mbegu na hii kuna different. Sasa unaweza kutumia hii na fikiri kama umetumia dawa, lakini dawa mingi unaweza kuikuta mule. Sasa unataka kuwaweza tuwafanyie ujuzi watu waje kwa ofisi zetu, na kosa ofisi zetu zinakutaniwa katika
Salama Road Machindia Division. Na timu nzuri tunawachia masimu zetu, telefoni Na mawasiliano wajue na wakiweza watatupigia, yani programu inakuwa ni fupi sana. Na ndio kwa mujibu wale ambao wangehitaji ushauri zaidi mnaweza mkatufikia hapa UBC alafu tukawaelekeza. Lakini tarudi kwa daktari. Yes. Kwa sababu daktari, tatizo sasa tunalo ni COVID-19 ambapo wananchi wa Uganda wa Afrika wanahitaji dawa, wanahitaji wapone. Kwa hivyo swala la kupona ni basi, ikiwa mitishamba basi, ikiwa ni dawa za kizungu basi. Hebu tuangalie kwa upande wa mitishamba. Nini ambacho kwa kweli mmeweza kutengeneza ili watu kuwapa matumaini kwamba kweli mtawapa nafuu? Sasa kwetu huko na Kotha tulikuwa tuna prepare hii powder. Hii ni powder inaitwa CBD powder. Hii powder tunatoa kwa hiyo moto unasema bangi. Tumesema tunaambia watu kama mapata hii container, toa kidogo, weka kwa kikombe kwa maji ya moto, kunywa. Itani boost your immune system. Ngine kama una steam, najua hii steam ya Magufuli. Napo Uganda iko kujifukiza. Unaweka hii kwa hiyo maji moto, hiyo moto inakuja kwako, itan relief kama iko na hiyo COVID symptom. Ngine tunaambia want to maintain SOPs. Hizo SOPs are standards, they are global. Wapa nafanyisha kama SOPs zitasema utapata COVID. Kama unapata COVID utamarisha siku utakufa. Asante sana na washukuru maafisa au wataalamu kutoka na kote kwa kupata nafasi kuja kuongea nasi. Kwa kweli hapa UBC tumetoa jukwaa la uhamasishaji au la uhamasisho kwa ajili ya COVID-19 au viko 19. Ugonjwa huu bado ni hatari sana na lazima tujilinde. Mimi ni Manda Kola mzima nikisema kwa heri. Na sasa ni muda wa kumeza mate mtazamaji. Unaendelea kupokea habari kutoka shirika la UBC tukikujia moja kwa moja kutoka mji wa Kampala. Na sasa pumzika kidogo halafu turejee na habari zaidi. Therefore, understanding this model excuse me, lady. Who do you think you are? A queen? Hey, haven't you heard? Get Airtel Chillax bundles and browse like a queen. Get Airtel Chillax bundles that do not expire and browse like a queen or king. Dial *175# or use My Airtel app. Airtel, the smartphone network. Patriotism is a feeling of love, devotion, and the willingness to sacrifice for one's country. I say no to corruption because I put my country first. I choose peace over violence because I put my country first. I love Uganda. I serve Uganda. I sacrifice for Uganda. I'm loyal to Uganda. I love myself. Be patriotic. Uganda first. This message is brought to you by the National Secretariat for Patriotism Co-Uganda, Office of the President. Man, guess what happened yesterday? I entered the what? The taxi. But the pregnancy is from the what? The generator. Then my phone does tutu. And the toothbrush breaks in the what? In the porridge. Then I call who? Wait, what? First wait. I am still telling you. Then the jerrycan does what? Love to talk? MTN My Paka Paka now has more minutes. Get My Paka Paka voice bundles to talk and talk at no extra charge. Dial *160*1# to activate My Paka Paka. Everywhere you go, MTN. Karibu tena. Viongozi kutoka wilaya ya Bukomansimbi wametoa wito kwa serikali kupitia Wizara ya Afya kuongeza vifaa vya matibabu katika hospitali za wilaya hiyo. Haya yamekuja wakati wito kutoka kwa wananchi ulikita mizizi na kupita kingo zake, huku wakilalamika kwamba mengi ya hospitali katika eneo hilo haina vifaa vya kutosha.
Kulingana na Suna Moses, mmoja wa watabibu katika hospitali ya Bigasa wilayani Bukomansimbi, anasema kwamba tangu taifa lilipoanza agizo la kusalia nyumbani la pili na usafiri wa pikipiki kuzuiliwa, wagonjwa wa virusi vya ukimwi hawaonekani tena, japo ni wengi na siku zao za kupata dawa zilipita kitambo. Tebachajja abasinga batyo entambule bakalubirira olwokuba nti entambula ya bodaboda gye basinga okukozesa bagikwatira tebakyakiriza abantu kubaweeka ku piki. Abalwadde bwe batanona ddagala lyabwe, empeke zino zibeera za buli lunaku, so oli bw'amisinga zituuka ne zikola obutwa mu mubiri olw'okuba nti bw'omira ng'ovaako otuuka regimeni gy'obadde empeke ze badde bakuwa tuba tulina okukyusiza kubanga muli akawuka kabeera kakona olw'okuba nti omira bw'ovaawo obeera kalina okukona nga tubeera tulina okukyusiza. Daktari Suna anasema kwamba iwapo wagonjwa hao hawaendelei kumeza dawa hizo, basi watajengea sumu kwenye mwili wao, jambo ambalo ni hatari kwa maisha yao. Currently kubudde bono ku facility ina cylinders 2 zokka zirimu oxygen ate ng'emu already ekola, endala naziwereze Masaka naye line nene nnyo zimazeyo ndowooza week number kuba plant ejjuza very few cylinders in a day. So tuli awo kati mudde buno singa tubadde na oxygen concentrators kwazo zikola oxygen mudde obwo n'owo omulwadde awo wenyini we muli awo kyalibadde kituyambako. Wakati huo Daktari Mwebe Bonjiani wa Butenga Health Center 4 amewaambia wabunge wa eneo hilo ambao ni Daktari Christine Ndiwarana na mwenzake na Nyondo Veronica kwamba hospitali hiyo haina mitungi ya gesi ambayo inahitajika zaidi wakati huu wa COVID-19. Daktari Mwebe anasema kwamba hospitali hiyo ina jumla ya mitungi 9 ambapo ni mitungi 2 tu yenye gesi na zingine zilichukuliwa wilayani Masaka kujazwa hadi leo hazijarudishwa. Kati ngaffe bamemba ba parliament ate naddala ngaffe abagenda okubeera ku committees eza health tugenda kubanga tugoberera nnyo okulaba ebintu ebibeera nga bituuse mu Ministry of Health. Tulabe nti nonti bituuka gye biraga n'emmotoka ezo zennyini gavumenti ze yafuna ze baba wa buli omu yaziraba mweri lockdown eyasooka nazo twagala okumanya wa gye zaalaga oba muntu munnakinomu yazikozesa nakyo tukimanyira ku mirimu. Mbali na hayo, daktari huyu aliongeza kwamba hospitali hii ina upungufu wa watabibu, jambo ambalo linahatarisha maisha ya wagonjwa. Kwa upande wake, mbunge wa Bukomansimbi Daktari Christine Ndiwarana ametoa wito kwa Wizara ya Afya kuchunguza magari zilizotolewa katika awamu ya kwanza ya COVID-19 zilienda wapi, kwani zinahitajika katika hospitali mbalimbali. Simanyi motoka gye zaalaga ate nga ni motoka ezo zali sobola okugibwamu ddala ezikozesebwa nga ambulances kubanga motoka ezo zaali nnungi ne motoka gye zaalaga sitwamanyaayo. Ministry of Health ebintu ebisinga obungi ebikozesebwa byatuuka naye tebinaba kubeera distributed, ate bijja kugenda okutuuka ekiseera ekyokubidistributing ekyokubeera nti no bigabanyizibwa buli we birina okulaga ate bagambe nti ebintu tebikola tebiriiyo. UBC Habari. Hadi hapo mwisho wa habari umefika mtazamaji, nashukuru kwamba ulikuwa nasi tangu mwanzoni hadi wakati huu. Na sasa kabla niondoke na kuletea tena muktasari. Polisi wazima moto Wandegea karibu na Uganda Telecommunications. Wizara ya Afya yahimiza umma kupata matibabu ya COVID-19 na Mbole. Na viongozi wa Bukomansimbi watoa wito kwa serikali. Endelea kutegea vipindi na matangazo kutoka shirika hili la UBC, kituo nambari 1 kinachokuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Hadi hapo kesho, uwe na jioni njema.